boleh menggunakan kuasa budi bicara sama Betul, ada saya membenarkan tahu. atau Saya tidak. tahu. Jadi Yang kalau Mewakili didapati Manis, caranya you don't ini have to hanya teach me untuk- how to do my job. I'm Ya. quite aware. Thank you so Speaker. much. Terima kasih. Speaker. Biar saya respon kepada Terima kasih. Kejap. Let me settle one by one. I've got only 8 minutes over. Yang Berhormat, One Speaker, my speech, I've only got 8 minutes left. yes. But Yang Berhormat, this is what I blame you because it's supposed to be a debate, not Yes. for you to put in audio, and there's no But notice the on the day one. debate, the audio is part of the No, I'm debate. not going to allow it, Yang Berhormat. I'm taken by surprise unless Speaker. I've been informed No, there is an audio. But can I at least respond to my Kimanis? No, you okay. You respond first on the evidence of the No, the I proof can- that your the- precedent. Dengan I don't izin, have a Puan. copy. with all due respect. What is the fear of playing this recording There is no such in fear. Parliament? Yang Berhormat, you're What a is the problem? practicing advocate and solicitor. Speaker, we want No, to apa hear masalah we want to kita hear the mainkan recording. ada- Duduk, Tapi Julito. apabila I'm berlaku- we want to hear the- Julito, we want to hear the I'm not recording. inviting you to Langkah speak. jahat Biarlah. kepada Bukit Tiada Gelugong. masalah. Ini antara saya Kalau ada dengan bukti yang jelas, kalau laporan di luar Bukit Dewan Dos. bukan Laporan dalam Manis, pun dibuat. duduk. Tiada apa tindakan diambil. That is why I'm raising it. Iya, Laporan tapi telah sekarang pun budi dibuat. bicara, I have Speaker, just kepada mentioned membenarkan ataupun nombor tidak. laporan Yang tersebut. Berhormat, Kerana ini That's Yang why I want Berhormat, the minister Bukit to Gelugong. answer. kepada Yang Berhormat Order boleh sabung 365. perbahasan. Tak boleh. Tak payah pakai audio video. Yang Berhormat boleh buat any other I can creative way read out presenting, his but not on the audio video. I'm not going to allow. I'm sorry. Saya dah buat petua, I'm not going to allow. You can continue. Very well, I will read Please. out what he said, Yarif. Yang Berhormat, One sila. speaker. One speaker. You can continue your way, but not in the audio visual or audio sound. Silakan. Ini apa yang 8 minit lebih. dinyatakan, Puan Speaker, di dalam recording tersebut. Saya akan bacakan, tapi itu bukan suara saya. I just want to make that very clear. That's why This the is your Dewan floor. has been deprived of the best evidence. I wonder why. I think Kota Baru can confirm that this is the best evidence. He's a lawyer. Boleh. Inilah evidence yang terbaik. Why am I being deprived of raising it in Parliament? No, Yang Berhormat debate, biarlah Yang Berhormat Menteri jawab nanti. Itulah in saya his nak time tanya tu. soalan kepada Kalau dia nak Menteri. jawab, beliau aja jawab. Tapi the point is that saya boleh tanya dia sekarang. He's a lawyer. but this is your floor. You can say. Very well. I will read out Please, what was in the, you got in the 7 speech. minutes. Silakan. You want to read Speaker, out? It's up to you, Yang Speaker, Berhormat. Speaker, That's your debate point. atas isu peraturan yang Okey, sama. yang mana peraturannya? Tidak Yang boleh Berhormat? mengeluarkan sangkaan jahat. Saya ingin tahu, adakah itu suara yang berhormat daripada Paguh? Dewan perlu tahu. Kalau tidak, ia merupakan sangkaan jahat. Jadi saya minta Yang Berhormat Bukit Gelugong untuk mainkan recording itu. Supaya kita tahu sama ada itu adalah suara Yang Berhormat Paguh yang ada dalam rakaman tersebut. You should allow him to play the recording. Speaker dapat kesusahan, So that we dapat can benarkan. find out whether it is Yang Berhormat Ya. Paguh who is speaking. Betul lah, Puan Speaker. The Yang issue Berhormat here is whether it is his voice. Jutong, saya dah jawab kepada Bukit Gelugong. No, I'm not going to allow any audio. He has got no element of the audio recording in this perbahasan. Bila Yang Berhormat Menteri boleh jawab ataupun nak jawab ke tak nak jawab ke, Yang Berhormat Bagus tinggi tak jawab. As far as I'm concerned, sekarang ni untuk Bukit Gelugong sambung perbahasan. Dan perbahasannya terpulang pada Bukit Gelugong lah. On what point you want to raise after this? No, Silakan. that is the issue. So the point Yang Berhormat, silakan. Jadi memandangkan ruling Puan Speaker yang saya mengesali, with the greatest of respect, saya terpaksa membaca dari suara saya apa yang saya dapati daripada rakaman-rakaman tersebut. Tetapi Dewan ini tidak dapat menentukan siapakah suara di dalam rakaman tersebut. Ini adalah yang dikatakan antara lain, Puan Speaker, di dalam rakaman tersebut. Saya katakan ada 30 lebih yang UMNO sekarang ini. Boleh tak kita jumpa dan cakap dengan mereka? Hey, we are going to form the government. Jadi kalau bersatu sudah 41, campur 10 daripada UMNO sudah 40. Kita adalah parti yang terbesar. Ini scheme of things. I'm sorry to say you don't follow, but I thought that could be done. Kalau kita ambil seorang, mungkin ada di antara mereka, terutama kalau mereka ada tawaran-tawaran tertentu, why not? Apa beza nak join bersatu, apa beza nak kekal dalam UMNO. Jadi usaha sebagai, kalau kita buat, mungkin sebahagian daripada mereka akan join jadi bersatu.
Dah ada pun daripada mereka dah jadi bersatu jadi the enlarged party. Imagine, dengan 40 yang ada, we are the single largest Malay ruling party in the country. Yang ini scheme of things. Scheme of things. Sorry to say, brother, even saya sakit, saya buat kerja. Tiap-tiap malam saya cakap dengan orang, can we not do it? Hari itu saya cakap dengan Hamzah, Peja, why don't we talk? You pun boleh, Rafiq. Cakap seorang, dua, tiga, empat, lima. Kalau tambah seorang, dua, tiga. Kalau dia tahu kerajaan baru nak terbentuk, UMNO masuk, why don't you come in now? Why don't you join us rather than you join later? Saya fikir kalau itu kita lakukan, sebahagian besar mungkin kita akan anggota 10-20 dengan Najib dan puak-puak dia. Dan kita bagi jawatan. Tak jadi menteri, jadi chairman of GLC. Ini adalah antara kandungan rakaman audio tersebut. Dan saya katakan dalam Dewan ini, suara itu memanglah suara Perdana Menteri. That is his voice. He has not answered. Dia tidak menjawab soalan saya sama ada itu adalah suara dia. Dan apa yang telah pun saya baca tadi, jelasnya menunjukkan bahawa there is dengan izin an element of enticement on the part of the Prime Minister in enticing members of Parliament from the then Pakatan Harapan, Puan Speaker, into joining what we now call Perikatan Nasional. Bukankah ini tindakan khianat yang paling besar? Isn't this the greatest of betrayals? Some people there are smiling. Only 3 months ago, they were on this side. Only 3 months ago, they were on this side, Puan Speaker. Jadi apakah, saya nak tanya Menteri, di dalam hal ini, apakah tindakan yang telah pun diambil terhadap laporan polis yang telah pun saya merujuk kepada tadi oleh Teh Hung Kiat